All glories to Sama devotees, Hare Krishna. All glories to Sama devotees, Hare Krishna. All glories to Sama devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories, all glories, Shri Guru and Gauranga. All glories, Jai Srila Prabhupada ki. दीपंकर प्रभु और सुरम्या प्रभु, हरि बोल। I'm calling. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari,
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी जय यशोदानंदन व्रजजानरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन यामुनतेरा यामुनतेरा वनचार्य यामुनतेरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राम हरे 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 कृष्णा राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय मिथिला प्रविष्णु पुष्पाद परमंस परिवदाचार्य शत Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON founder BBT founder Srila Prabhupada ki, Jai Mitilila Pravishnu Vishwapada Paramansa Privadacharya Shtutashuta, His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Sri Goswami Prabhupada ki, Ananta Gudi Vaishnavinda ki, Namācaret Srila Hridas Thakur ki, Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda ki, Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Radha Kunda Giriraj Govardhan ki, Gangama Yamunamaya ki, भक्ति देवी की
तुलसी महारानी की, श्री श्री मायापुर नवदीप धाम की, पुरुषोत्तम सत्य जगन्नाथपुरी धाम की, वृंदावन मथुरा धाम की, समेत भक्तवृंद की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, शिला प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, निताय गौर प्रेमानंदी. All glories to somebody with Hare Krishna, all glories to somebody with Hare Krishna, all glories to somebody with Hare Krishna, all glories to Shri Shri Guranga Guranga, all glories to Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanantimirandasya Jnananjana Shalakaya Shakshuran Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shemate Bhaktivedanta Swami Nitinamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Parshaitya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Sarva Shastrabdi Piyusha Sarva Vedaika Satpala Sarva Siddhanta Ratnaidya Sarva Lukaika Drikpada Sarva Bhagavata Prāṇo Śrīmad Bhagavata Prabhu Kalidvanta Ditadita Sri Krishna Parivartita Paramananda Pataya Pramavashya Ksharayate Sarvada Sarva Sevaya Sri Krishnaya Namastume Madhakabandha Matsangin Madguru Manmahadana Manistaraka Madbhagya Madananda Namastute Asadu Sadutadayi Noti Nichu Chutakara Hana Mungcha Kadasin Mam Prem Narit Kantispuraha Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranato Kleshanashaya Govindaya Namo Namaha. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 6, Text number 1. śrī-prahrāda uvāca kaumāra ācaret prājño dharmān bhāgavatān durlabhaṁ mānuṣaṁ janma adhruvam arthadam. śrī-prahrāda uvāca kaumāra ācaret prājño dharmān bhāgavatān durlabhaṁ mānuṣaṁ janma adhruvam arthadam. śrī-prahrāda uvāca kaumāra ācaret prājño dharmān bhāgavatān durlabhaṁ mānuṣaṁ janma adhruvam arthadam. ācaret prājño śrī-prahrāda uvāca kaumāra ācaret prājño dharmān bhāgavatān. What meaning? śrī-prahrāda uvāca
Prahlāda Mahārāja said, kaumāraḥ, in the tender age of childhood, ācaret, should practice prājñaḥ, one who is intelligent, dharmān, occupational duties, bhāgavatān, which are devotional service to the Supreme Personality of Godhead. Iha, in this life, durlabhaṁ, very rarely obtained, mānuṣaṁ, human, janma, birth, tat, death, api, even, adhruvam, impermanent, temporary, arthadam, full of meaning. Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhakti Swami Srila Prabhupada ki. Prahlāda Mahārāja said, one who is sufficiently intelligent should use the human form of body from the very beginning of life. In other words, from the tender age of childhood, to practice the activities of devotional service, giving up all other engagements. The human body is most rarely achieved, and although temporary like other bodies, is meaningful because in human life one can perform devotional service. Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. Purport: the whole purpose of Vedic civilization and of reading the Vedas is to attain the perfect stage of devotional service in the human form of life. According to Vedic system, therefore, from the very beginning of life in the Brahmacharya system, is introduced so that from one's very childhood, from the age of 5 years, one can practice modifying one's human activities so as to engage perfectly in devotional service, as confirmed in Bhagavad Gita. Salpam episya dharmasya trayata mahatavayat. Even a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Modern civilization, not referring to the verdict of Vedic literature, is so cruel to the members of human society that instead of teaching children to become brahmacharis, it teaches mothers to kill their children even in the womb on the plea of curbing the increase of population. And if by chance a child is saved, he is educated only for sense gratification. Gradually, toward the entire world, human society is losing interest in the perfection of life. Indeed, men are living like cats and dogs, spoiling the duration of their human lives by actually appearing to transmigrate again to the degraded species among the 84 lakh species of life. The Krishna conscious movement is anxious to serve human society by teaching people to perform devotional service, which can save a human being from being degraded again to animal life. As already stated by Prahlāda Mahārāja, Bhagavata dharma consists of Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandam, Daishyam, Sakyam, Atmanivedanam. In all the schools, colleges, universities, and all at home, all children and youths should be taught to hear about the Supreme Personality of Godhead. In other words, they should be taught to hear the instructions of Bhagavad Gita, to put them into practice in their lives, and thus to become strong in devotional service, free from fear of being degraded to animal life. Following Bhagavad Dharma has been made extremely easy in the age of Kali. The Shastra says, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalau nasti vanasti vanasti vegati nata. One need only to chant the Hare Krishna Mahamantra. Everyone engaged in the practice of chanting the Hare Krishna Mahamantra will be completely cleansed from the core of his heart and be saved from the cycle of birth and death. Translation: Prahlāda Mahārāja said, one who is sufficiently intelligent should use the human form of body from the very beginning of life. In other words, from the tender age of childhood, to practice the activities of devotional service, giving up all other engagement. Human body is mostly rarely achieved, and although temporary like the other body, it is meaningful because in human life one can perform devotional service. Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. So this is Prahlāda
this is the statement of Prahlāda Mahārāja. He is teaching to his schoolmates, his own friends. இந்த பதத்தில் ஸ்ரீ பிரஹ்லாத் மகாராஜர் தன்னுடைய பள்ளியின் நண்பர்களுக்கு தன்னுடைய உபதேசங்களை தருகிறார். Your voice is not clear, audible, Prabhu. Low. Hare Krishna, Shambhalram Prabhu. Prabhu, we are not able to hear you. Hare Krishna. Even on Zoom, we are not able to hear, Prabhu. One second. Hare Krishna. இந்த பதத்தில் ஸ்ரீ பிரஹ்லாத் மகாராஜர் பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய தனது நண்பர்களுக்கு இந்த உபதேசங்களை தருகிறார். So we hear from the scripture that the Prahlāda Mahārāja, from the childhood, he is devotee. நாம் சாஸ்திரங்களில் பார்ப்பது என்னவென்றால் ஸ்ரீ பிரஹ்லாத் மகாராஜர் சிறு பிராயத்திலிருந்தே அவர் ஒரு உயர்ந்த பக்தராக இருந்திருக்கிறார். Although he has born in a demonic family, but because of association with Narada Muni, from birth he became devotee. ஒரு அசுர குடும்பத்தில் அவர் பிறந்திருந்தாலும் அவர் ஸ்ரீ நாரத மகரிஷியின் சங்கத்தின் மூலமாக உயர்ந்த பக்தராக திகழ்ந்தார். So the question might come then, why he is this teaching whatever he has learned from Narada Muni in the womb? அடுத்து நமக்கு ஒரு கேள்வி எழலாம், எதற்காக அவர் தான் நாரத முனியிடமிருந்து கருவில் இருக்கும்போது கற்றதை அனைத்தும் இப்பொழுது பகிர்ந்து கொள்கிறார். So then it is Vishwanath Chakravarti Thakur said that Karuna means out of compassion towards his friends, he started speaking this bhāgavatān dharma. ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் கூறுவது என்னவென்றால் தன்னுடைய கருணையின் காரணத்தால் இந்த பாகவத தர்மத்தை பற்றி தன்னுடைய நண்பர்களுக்கு அவர் விவரிக்கிறார். So he is saying that kaumāra eva ācaret means one should practice bhāgavatān dharma from the kaumāra only. இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கௌமார, அதாவது ஒரு சிறு பிராயத்திலிருந்தே இந்த பாகவத தர்மத்தை ஒருவர் பயிற்சியில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். So in the shloka, this ācaret word is very important. இந்த பதத்தில் ஆச்சரியத் என்ற வாக்கியம் மிகவும் முக்கியமானது. Actually this ācaret means one should practice. ஆச்சரியத் என்றால் ஒருவர் கண்டிப்பாக இதை கடைபிடிக்க வேண்டும். Yeah, that means there is no concession. இதில் ஒரு விதிவிலக்கு என்பது இல்லை. Because it comes under the vidhi. Vidhi means that one should take bath. Similarly, one should practice bhāgavatān dharma. It is compulsory for everybody. இது ஒரு சட்ட விதி போன்றதாக எவ்வாறு ஒருவர் நிச்சயமாக குளிக்க வேண்டும் என்று ஒரு விதியாக இருக்கின்றதோ அதுபோல இந்த பாகவத தர்மத்தை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So then it is said that bhāgavatān dharma. What do you mean bhāgavatān dharma? பாகவதன் தர்மா என்றால் என்ன? In 11th canto, this Navayugandhara was telling to King Nimi about the Bhagavata Dharma. 11வது ஸ்கந்தத்தில் மகாராஜ் நிமிக்கு நவயோகேந்திரர்கள் இதை பற்றிய ஒரு அறிவுரையை தருகின்றனர். So Bhagavad Dharma, we can say that is almost like a varnashram dharma. பாகவத தர்மம் வர்ணாசிரம தர்மம் போன்று என்று நாம் குறிப்பிடலாம். Because there is a mix of many elements. வெவ்வேறு விஷயங்கள் இதில் கலந்திருக்கின்றன. So why it is Bhagavata Dharma then if it is varnashram dharma? அது வர்ணாசிரம தர்மமாக இருப்பின் இதை ஏன் நாம் பாகவத தர்மம் என்று குறிப்பிட வேண்டும்? Because varnashram dharma is also part of the Vedas. ஏனென்றால் வர்ணாசிரம தர்மமும் வேதங்களின் ஒரு அங்கமாகும். Whatever mentioned in the Vedas, so that's according to the degree of the devotees, there is a dharma is mentioned in the Vedas, and this dharma explain for the those are in lower stages.
வேதங்களில் ஒவ்வொருடைய அந்த பக்தியின் நிலைக்கு ஏற்ப இந்த வர்ணாசிரம முறை அவர்களுக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. But ultimate purpose of the Vedas is not to explain the varnashrama dharma. ஆனால் வேதங்களின் பிரதானமான நோக்கம் இந்த வர்ணாசிரம முறையை விவரிப்பது அல்ல. Yeah. So because in the material world normally people are very sinful. So as they are sinful, it is very difficult for them to accept the direct devotional service. இந்த பௌதிக லோகத்தில் பொதுவாக மக்கள் மிகவும் பாவிகளாக இருக்கின்றனர். ஆகையால் அவர்களால் நேரடியாக இந்த பக்தி யோகத்தை எடுத்துக்கொள்வது என்பது இயலாத காரியமாகும். So that's why gradual process is given so that ultimately they can come to the pure devotional service. அதற்காகத்தான் படிப்படியாக முன்னேறுவதற்கான ஒரு மார்க்கமானது தரப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறாக அவர்கள் மெல்ல பக்தி யோகத்திற்குள் நுழைய முடியும். So normally Vedas deal with the maximum karma kanda. வேதங்கள் பொதுவாக கர்மகாண்டத்தையே விவரிக்கின்றன. So normally those who are like to enjoy more and more in the material world, so it is prescribed for them that sargama yajat. If you want to go to heavenly planet and enjoy there, so you should do yajna. பொதுவாக யார் ஒருவர் இந்த லௌகிக உலகத்தில் பௌதிக சுகங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டுள்ளாரோ அவர்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறைகள் அதில் நிறைய இருக்கின்றன. சொர்க்கலோகங்களுக்கு சென்று ஒரு ஆனந்தமயமான ஒரு வாழ்க்கை அனுபவிப்பதற்கான விளக்கங்கள் உள்ளன. So but those are prājño, when they go to the scriptures, those are prājño, when they understand that I'm enjoying so much in the heavenly planets again, but I'm coming back. ஆனால் ஒரு பிரக்ஞாவாக இருக்கக்கூடிய ஒருவர் நான் இந்த சொர்க்கலோகத்திற்கு சென்று நன்றாக அனுபவிக்கிறேன், ஆனால் மீண்டும் இதே லௌகிக உலகத்திற்கே விழுகிறேனே. Again they think that again we are enjoying the material world, again we are going. நாம் மேலும் இந்த லௌகிக உலகத்தில் சுகத்தை அனுபவிக்கின்றோம், திரும்ப மேலே செல்கின்றோம். So then they try to understand, okay, let me go to above sargaloka. That is maybe mahaloka, janaloka, brahmaloka. சரி, அவ்வாறு இருப்பின் நான் இதற்கு மேலே சொர்க்கலோகத்திற்கு மேலே இருக்கக்கூடிய மகரலோகம், ஜனலோகம், பிரம்மலோகம் போன்ற உயர்ந்த லோகங்களுக்கு செல்ல முயலலாம். So then they try to follow the different kind of yoga system. இதற்காக வெவ்வேறு விதமான யோக முறைகளை அவர்கள் கையாள்கின்றனர். But they also understand, okay, but from the scripture that okay, even the brahmaloka also is temporary. பிறகு சாஸ்திரங்களின் மூலமாக அவர்கள் அறிவது என்னவென்றால் பிரம்மலோகமும் சாஸ்வதம் இல்லாதது. Then when they get associated with the devotees, by associating with devotees, they started taking the process of pure bhakti. பிறகு பக்தர்களின் சாது சங்கத்தின் மூலமாக அவர்கள் தூய பக்தி துண்டை எடுத்துக் கொள்கின்றனர். So then here is said that, but this bhakti is not possible to perform in the heavenly planets. ஆனால் இந்த பக்தியானது மேலுலகங்களில் வானுலகங்களில் கடைபிடிப்பதற்கானதல்ல. Jiva Goswami is saying that devadi janmani maha vishaya avishayat, means those are demigods, they are so much absorbed in the sense gratification that they cannot even think of performing devotional service. அங்கு சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்னவென்றால் இந்த தேவர்கள் அனைவரும் தீவிரமாக இந்த பௌதிக சுகத்தில் உடல் சுகத்தில் ஈடுபட்டு இருப்பதால் அவர்களால் தூய பக்தி தொண்டை பற்றி எண்ணம் கொள்வதற்கே சாத்தியமல்ல. Even it said that pashavadi janmani, even that the animal also cannot perform the devotional service. மிருகங்களும் அங்கு பக்தி தொண்டை கடைபிடிக்க இயலாது. Because they don't have viveka, they don't have that conscious. அவைகளுக்கு இந்த திவ்யமான அந்த உணர்வு என்பது இல்லை. So that's why it is saying that that bhakti has to be done only in this Bharata bhumi. ஆகையால் தான் பக்தியானது இந்த பாரத பூமியில் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. Even although in the Jambudvipa there are many other parts are there, but that parts are is not suitable to practice the devotional service. ஜம்புத்வீபத்தில் வெவ்வேறு லோகங்கள் இருந்தாலும் அவை பக்தி
பக்தி யோகத்திற்கு சாதகமாக இல்லை. Because there are also, that's also considered like a bhoma sarga. ஏனால் அவையும் பௌம ஸ்வர்க்கமாகவே கருதப்படுகின்றன. It's not that much different from this original sarga. மேலே இருக்கக்கூடிய சொர்க்கலோகங்களிலிருந்து வேறானவை அல்ல. So that's why it said that one has to perform this bhakti in this material world, but when? ஆகையால் தான் இந்த லௌகிக உலகத்தில் இருக்கும், இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும்போது பக்தி துண்டை கடைபிடிக்க வேண்டும். ஆனால் அதை எப்போது கடைபிடிக்க வேண்டும்? It's a kaumāra. kaumāra. From the childhood one has to start. சிறு பிராயத்திலிருந்தே இதை தொடங்க வேண்டும். But one might say, why I have to start from the childhood? Why I will be in youth, or when I will get retirement, that I can practice the bhakti. ஒரு கேள்வியை எழுப்பலாம். எதற்காக நான் என்னுடைய சிறு பிராயத்தில் இதை துவங்க வேண்டும்? என்னுடைய வாலிப வயதில் துவங்கலாமே, அல்லது நான் பணி ஓய்வு பெற்ற பிறகு நான் இதை துவங்கலாமே? Then Vishwanath Chakravarti said that yadi kaumāra antayava mittusya tarhi kim bhavaditi. He said that if at the age of kaumāra one die, then what will happen? ஒருவேளை அந்த கௌமார பருவத்தில் ஒருவர் மரணித்தால் என்ன செய்வது? This is the prakishta jnanavan. Those are prakishta means those are really intelligent. எவர் ஒருவர் மிகவும் புத்திசாலியாக இருக்கின்றாரோ, they should start kaumāra. அவர்கள் இந்த கௌமார பருவத்தில் இதை துவங்க வேண்டும். So now I might think, okay, I can take the bhakti in other life also, not this life. This life let me enjoy. In other life I can, take up the bhakti. ஒருவர் நினைக்கலாம், பரவாயில்லை, நான் இந்த வாழ்க்கையில் நான் என்னுடைய உடல் சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு அடுத்த வாழ்க்கையில் அடுத்த சரீரத்தை பெறும்போது நான் பக்தியை துவங்கலாம். Then again he said it, but that is also not possible, because human life is durlabhaṁ. அதற்கும் சாத்தியக்கூறுகள் குறைவு. காரணம் என்றால் மனித சரீரமானது மிகவும் துர்லபமானதாகும். durlabhaṁ mānuṣa janma means human life is very rare. durlabhaṁ mānuṣam janma, மனித சரீரமானது மிகவும் அரிதாகும். So again we get chance or not, we don't know. நமக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்குமா இல்லையா என்பதை நாம் அறியோம். So then again he said, okay, anyway if I don't practice right now also, I will practice when at certain age. பரவாயில்லை, நான் இப்பொழுது உடனடியாக நான் கடைபிடிக்காவிடனும் சிறிது காலம் சென்ற பிறகு நான் கடைபிடிக்கலாம் என்று எண்ணம் கொள்ளலாம். But then it is adhruvam. ஆனால் இங்கு adhruvam என்ற வாக்கியம் கூறப்படுகிறது. It can finish at any time. எந்த நிலையில் வேண்டுமானாலும் இது முடிவுக்கு வரலாம். And also, okay, what is the guarantee then that if I practice this bhakti, I'll get success? என்னதான் ஒரு உத்தரவாதம் இருக்கின்றது? நான் இதை கடைபிடித்தால் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவோம் என்ற என்ன உத்தரவாதம் இருக்கின்றது? And it is arthadam. It is arthadam. arthadam. I mean, it will really help us to practice bhakti, and also it will really give us the result. arthadam, அதாவது இது நாம் பக்தியை கடைபிடிப்பதற்கு தேவையான அனைத்தையும் அனுகூலமாக செய்து தருகிறது. இதற்கான பயன்களும் நிச்சயமாக கிடைக்கின்றன. Means artha-dam. Dam means give. Artha means it gives some meaning, it gives some result. dam என்றால் தருவது. அர்த்த, அதற்கான பயன்கள் நிச்சயமாக இருக்கின்றது. So then what is the hope that suppose now if I die tomorrow, then what is the hope for that I will get success? ஒருவேளை நான் நாளை மரணித்தால் நான் வெற்றி பெறுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் என்ன? Yeah, if suppose if you have time today, but we don't know tomorrow we will be alive or not, then so what is the guarantee? If I practice bhakti today, then I will get result. What is the guarantee for that? ஒருவேளை நான் நாளை மரணிக்க போவதாக இருந்தால் இன்று நான் பக்தியை கடைபிடித்து அதன் மூலமாக என்ன ஒரு பயன் கிடைக்க போகிறது? அதற்கான என்ன உத்தரவாதம் இருக்கிறது? Then give an example of Khatvanga.
இதற்காக தான் மகாராஜ் கட்வாங்கரின் உதாரணம் தரப்படுகிறது. Said that Katvanga, he got perfection in one moment. ஒரு க்ஷணப்பொழுதில் கட்வாங்க மகாராஜர் உயர்ந்த உன்னதமான நிலையை அடைந்தார். So that's it. To practice bhakti, it doesn't depend on the time. ஆகையால் பக்தியை கடைபிடிப்பதற்கு நேரம் காலம் என்பது இல்லை. So at any time, any place, one can take up the devotional life. எந்த நேரத்திலும் எந்த இடத்திலும் ஒருவர் தூய பக்தி துண்டை கடைபிடிக்கலாம். So that's why Prabhupada quoted in the purport that salpam episya dharmasya trayata mahatavayat. Even if we don't get success, although there is no loss. ஆகையால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விளக்க உரையில் சொல்பம் அபியஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மஹதோபயாத் என்ற ஒரு பதத்தையும் குறிப்பிடுகிறார். ஒருவர் வெற்றி பெறாவிடனும் கூட இதில் ஒரு நஷ்டம் என்பது இல்லை. So whatever we do, we practice bhakti, it will give result. It will accumulate in our own account. ஆகையால் நாம் பக்தியை கடைபிடித்தால் அது நம்மளுடைய காப்பீடில் சேர்ந்து அதற்கான பயன் என்பது நிச்சயம் உண்டு. So that's why it is said that although there is a karma, there is a jnana, there is a other process are there, but other process and bhakti is completely different. கர்மா, ஞானா, யோகா போன்ற வெவ்வேறு முறைகள் இருந்தாலும் கூட இவை அனைத்திலிருந்து பக்தி முற்றிலும் வேறானதாகும். It is said that karma, jnana, yoga, they are not satantra, they are dependent. கர்மா, ஞானா, யோகா இவை அனைத்தும் சுதந்திரமானவை அல்ல, அவை அனைத்தும் சார்ந்திருப்பவையாகும். But bhakti is satantra, it is independent. ஆனால் பக்தியோ சுதந்திரமானது. It doesn't depend on anything. அது எதையும் சார்ந்து இருக்கவில்லை. Bhakti can be, although we have got human body, as a human body are practicing bhakti, even bhakti can be practiced even in animal body also. நான் இப்போது மனித சரீரத்தில் இருக்கிறோம், நாம் பக்தி யோகத்தை கடைபிடிக்கலாம். ஆனால் மனித சரீரம் இல்லாமல் ஒரு மிருக சரீரத்தில் இருந்தாலும் கூட இதே தூய பக்தியை கடைபிடிக்க இயலும். That's why bhakti is not dependent on even the birth also. ஆகையால் தான் பக்தி நாம் பிறப்பின் அடிப்படையிலும் அதையும் சார்ந்ததல்ல. That we have two examples. இதற்காக இரண்டு உதாரணங்களும் தரப்படுகின்றன. Like this Jarabadat, when he got the human body, the deer body, he was practicing. ஜடபரத மகாராஜர் மானின் உடலை பெற்ற போதும் இந்த பக்தியை கடைபிடித்துக் கொண்டிருந்தார். Then we have another example like Gajendra. கஜேந்திரனின் உதாரணமும் தரப்படுகிறது. Although he got the body of elephant, but still he could remember. ஒரு யானையின் உடலை பெற்றிருப்பினும் கூட அவரால் நினைவில் கொள்ள முடிந்தது. So it is said that as bhakti is independent, whatever we do, the bhakti, when time comes, it manifests in our own life. அதற்கான உரிய காலம் வரும்போது அந்த தூய பக்தியானது நம்மளுடைய இந்த வாழ்க்கையிலேயே வெளிப்படுகின்றது. That's why the bhakti is a svaprakash, means bhakti self manifest. ஆகையால் தான் பக்தி ஸ்வப்பிரகாசம், அதுவே தானாக வெளிப்படுகின்றது என்று கூறப்படுகிறது. It is not dependent on circumstances that one has to have this favorable atmosphere to practice bhakti or to reveal the bhakti. பக்தி வெளிப்படுவதற்கும் அதை கடைபிடிப்பதற்கும் ஒரு சாதகமான சூழ்நிலை என்பது ஒன்று இல்லை, அதை சார்ந்து இல்லை. So it can manifest at any stage. எந்த ஒரு நிலையிலும் பக்தி வெளிப்படலாம். That's why in second canto said that tasma sarvatma rajan sarvatra sarvada. That means what? It is completely independent. It doesn't need take time, or it doesn't depend on circumstances. Anytime, anywhere, anyone can do it. ஆகையால் தான் இரண்டாவது ஸ்கந்தத்திலும் தஸ்மாத் சர்வாத்மனா ராஜன் சர்வத்ர சர்வதா, எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் எந்த ஒரு காலகட்டத்திலும் எதையும் சார்ந்திருக்காமல் பக்தி வெளிப்பட இயலும். So that's why here Prahlāda Mahārāja, previously he was saying that Shravanam Kirtanam Vishnu Smam. Here he is teaching to the friends, that schoolmates, that actually one should start the bhakti from the beginning of the life. ஆகையால் தான் ஸ்ரீ பிரஹ்லாத் மகாராஜர் இதற்கு முன்பாக ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் போன்ற அறிவுரைகளை தந்துவிட்டு இப்போது தன்னுடைய சக பள்ளி தோழர்களுக்கு
So சிறு பிராயத்திலிருந்து இந்த பக்தியை தொடங்க வேண்டும் என்ற அறிவுரையை தருகிறார். So I said that here Prahlāda Mahārāja, he was preaching to his schoolmates. It's not that he wants to show his scholarly or he wants to show his qualification. ஸ்ரீ பிரஹ்லாத் மகாராஜர் தன்னுடைய தோழர்களுக்கு இங்கு அவர் அறிவுரை கூறுவதன் மூலமாக தன்னுடைய பாண்டித்யத்தை வெளிப்படுத்துவது அவருடைய நோக்கம் அல்ல. So he is showing out of compassion. He started preaching to his own children, own schoolmates. பிரதானமாக அவருடைய கருணையின் காரணத்தால் தன்னுடைய பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய சக தோழர்களுக்கு இந்த அறிவுரையை தருகிறார். So this compassion is a quality of the bhakti. பக்தியின் ஒரு பிரதானமான ஒரு குணாதிசயமாகும் இந்த கருணை என்பது. It is said that in 9th canto Srimad Bhagavatam, that Rantideva's story, said that artim papadya akila deha vāzam. This I like to suffer on behalf of everybody. ராந்திதேவர் 9வது ஸ்கந்தத்தில் உள்ள அந்த பதத்தின்படி அங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றால் மற்றவர்களுக்காக நான் இந்த வேதனையை அனுபவிக்க தயாராக இருக்கிறேன். So that's why it is said that Dhamma or one process the devotion, the more become compassion towards the conditioned soul. ஆகையால் இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது என்னவென்றால் வீண்ட ஆத்மாக்களிடத்தில் இந்த பரிவுணத்தை கொள்வது. So then he said that antastitena dukkha bhavati dukkha, means he like to suffer on behalf of everybody. How? By being in them, with them. அந்தஸ்திதேன பவதி துக்க, அவர்களுடன் இருப்பதன் மூலமாக அந்த வேதனைகளை அவருக்காக அனுபவிப்பது. Similarly, devotees, they preach. How they preach? They preach by taking the suffering of the others, because actually this is the quality of the devotion. இது பக்தியின் ஒரு பிரதானமான குணாதிசயமாகும். உதாரணமாக பக்தர்களையும் நாம் பார்க்கிறோம், மற்றவர்களுக்காக துயரங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு பிரச்சாரம் செய்கின்றனர். So devotees, it is said that devotees are the manifestation of the compassion of the Supreme Lord. ஆகையால் தான் கூறப்படுவது என்னவென்றால் பக்தர்கள் பகவானின் அந்த பரிவு குணத்தின் ஒரு விஸ்தரிப்பாவர். So if you want to see how Lord is compassion towards the conditioned soul, by seeing the devotees we can understand it. பகவான் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களிடத்தில் எவ்வாறு பகவான் பரிவு குணத்தை கொண்டிருக்கிறார் என்பதை பக்தர்களை பார்ப்பதன் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். So that's why here Srila Prabhupada at the end he said that in Kali Yuga practicing bhakti is very easy. ஆகையால் தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்கு குறிப்பிடுவது கலியுகத்தில் பக்தியை கடைபிடிப்பது மிகவும் சுலபமானது என்கிறார். Just chant Hare Krishna Mahamantra, enough. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜெபித்தாலே போதுமே. Yeah. So by practicing this, one can get success. Prabhupada is saying that will be saved from the cycle of birth and death. இதை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக பிறப்பு இறப்பு சூழலில் இருந்து நாம் விடுபட இயலும். So that's why it is said that in 5th canto Srimad Bhagavatam that the people of Kali Yuga very fortunate. Very fortunate. தான் 5வது ஸ்கந்தத்தில் கலியுகத்தில் பிறந்திருப்பவர்கள் மிகவும் பாக்கியசாலிகள் என்று கூறப்படுகிறது. Even the demigods, they also like to take birth in Bharata bhumi and also in Kali Yuga, not other yugas. தேவர்களும் பாரத பூமியில் அதுவும் பிரத்யேகமாக கலியுகத்தில் பிறக்க வேண்டும் என்று விருப்பம் கொள்கின்றனர். He said that even a moment practicing bhakti in the Bharata bhumi, it gives highest result. ஒரு க்ஷணப்பொழுது பாரத பூமியில் பக்தியை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக உயர்ந்த பலனை அது தருகிறது. But living in the Brahmaloka doesn't give that much. Even they might live 100 years of Brahma, no problem. ஆனால் பிரம்மலோகத்தில் 100 வருட காலங்கள் வசிப்பினும் கூட இந்த அளவுக்கு ஒரு பலன் கிடைப்பதில்லை. So this devotee should at least feel that we are fortunate that we have taken birth in Kali Yuga, and we are fortunate that we are in the moment of Srila Prabhupada ISKCON, that there is ample opportunities to practice bhakti for us. ஆகையால் பக்தர்கள் அனைவரும் நாம் மிகவும் சாதகமான ஒரு பாக்கியசாலிகள், சாதகமான ஒரு சூழ்நிலையில் அமைந்திருக்கிறோம், இந்த கலியுகத்தில் பிறந்திருக்கிறோம். அது மட்டுமல்லாமல் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் சரணத்தின் கீழ் இதை நாம் செய்ய இயல்கிறோம். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Prabhu.
Any question? Thank you, Shambalram Prabhu. Hare Krishna. Yeah. Your servant Guru Kripa. Yes, Prabhu. Maharaj supposed to give class, but someone other. Yeah, we thank Shambalram Prabhu. He didn't have a notice. He can speak Bhagavatam anytime. No. Like that. Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Yes, Mataji is asking, Prahlāda, previous birth, what he is like Yeah, that? it is mentioned in Bhakti Sandarbha. Previous birth, his name was Vasudeva. So what happened? There is one good story. Like to hear that story? Okay. கேள்வி என்னவென்றால், ஸ்ரீ பிரஹ்லாதர் தன்னுடைய முந்தைய பிறவியில் என்னவாக இருந்தார், எவ்வாறு பிறந்திருந்தார்? அதற்கான பதில், முந்தைய பிறவியில் அவர் வாசுதேவர் என்ற பெயரை கொண்டு அவர் பிறந்திருந்தார். அதன் தொடர்பில் ஒரு அற்புதமான கதை உள்ளது. So in previous life, Prahlāda Mahārāja, he was like a general karmi. தன்னுடைய முந்தைய பிறவியில் ஒரு சாதாரண கர்மியை போலவே அவர் இருந்தார். So, but as a karmi means what? He had a girlfriend. ஒரு பெண் நண்பர் அவருக்கு இருந்தார். But that girlfriend is a prostitute. ஆனால் அந்த பெண்ணோ ஒரு வேசியா ஸ்திரீ. Yeah. So wonder what happened? Both of them met in one temple. அவர்கள் இருவரும் ஒரு ஆலயத்தில் சந்தித்தனர். So they started speaking. And அவர்கள் இருவரும் பேசத் தொடங்கினர். At a certain point, they started quarreling with each other. பிறகு அவர்கள் இருவருக்கும் சண்டை நிகழ்ந்தது. Yeah. So while quarreling, whole day they are quarreling. முழு நாள் அவர்கள் இருவரும் சண்டையிட்டுக் கொண்டனர். And at night, both of them, out of quarreling, they sat in the temple. அந்த ஆலயத்தில் இருந்து கொண்டு இந்த சண்டையும் நிகழ்ந்தது. So they didn't eat anything because so much angry. ஒரு உணவும் உண்ணவில்லை. அவர்கள் இருவரும் கோபத்தில் இருந்ததால் எந்த உணவும் உண்ணவில்லை. And both of them sitting on there and whole night they fast also. And அந்த ஆலயத்தில் இருந்து கொண்டு விரதமும் அனுஷ்டித்தனர். So it's happened that on that day Narasimha Chaturthi. அது நரசிம்ம சதுர்த்தி ஆக இருந்தது. So unknowingly fasting, by fasting unknowingly, he became the great devotee of the Lord. அறியாமலேயே நரசிம்ம சதுர்த்தி அன்று அவர்கள் விரதத்தை அனுஷ்டித்தனர். இதன் மூலமாக தூய பக்தராகவும் அவர் திகழ்ந்தார். So that shows that even if unknowingly one practice bhakti, it gives highest result. இதன் மூலமாக நாம் அறிவது என்னவென்றால், அறியாமலேயே ஒருவர் தூய பக்தியை கடைபிடித்தால் அதற்கு அற்புதமான பலன்களை தருகிறது. சரி. Yeah. It was Narasimha Jayanti. It's coming, correct? Unknowingly fasting. No, not like this. So Mataji's question is that that Narasimhadev appeared after Prahlāda Mahārāja. But it's not like this. See, all the avatars are eternal, correct? All the avatars are eternal, and so past tense also eternal. Only appearance is different. மாதாஜியின் கேள்வி என்னவென்றால், நரசிங்கதேவர் பிரகலாதர் பிறந்ததற்கு பிறகே அவதரித்தவர் ஆவார். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? அனைத்து அவதாரங்களும் நித்தியமானவை. இவை அனைத்தும் லீலைக்காக பகவான் நிகழ்த்துவது. We know that scripts is eternal. If scripts is eternal, then how can this the past tense of Prahlāda Mahārāja is there in Srimad Bhagavatam? சாஸ்திரங்கள் சாஸ்வதமானவை என்று கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு இருப்பின் நாம் ஸ்ரீ பிரஹ்லாதர் மற்றும் நரசிங்கதேவரின் இந்த லீலைகளை பாகவதத்திலும் காண்கிறோமே. So that's why we say that it's not that only when Narasimha appeared in front of Hiranyakashipu, that was only past time. This past time is going on. We have a Narasimha Purana also, we have, correct? There are many past times there. ஆகையால் நாம் நரசிங்கதேவர் பிரஹ்லாதருக்கு முன்பு மட்டுமே அவதரித்தார், தோன்றினார் என்று நாம் கூற இயலாது. நிச்சயமாக அவர் இருப்பவர். நரசிம்ம புராணம் என்றும் ஒன்று இருக்கிறது. Yeah. Anything? Hare Krishna Prabhuji. Mataji.
Thank you for the wonderful class, Prabhu. I really like that how you explained the words prajña, durlabham, adhruvam, arthadam. So it is Sanskrit and you explained it very, very nicely. Very grateful for the class. I have a question. I didn't prepare, Mataji. I have a question, Prabhu. Talking about bhakti. So when we are new to ISKCON and then we are told to chant one round and then 2 rounds and then gradually we get into the Siksha program and we have a goal, okay, chanting 6 rounds, 8 rounds. Finally we come to 16 rounds and then we take shelter and then the next goal is initiation and then we take first initiation and then the next goal is second initiation. After that what, Prabhu? Because we are performing bhakti but then there is a goal. So we feel very inspired to channelize all our energies in order to achieve that goal. But then after that we don't know what is the goal. So how to keep ourselves enthusiastic after second initiation? Thank you, Prabhu. ஹரே கிருஷ்ணா. மிகவும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். தாங்கள் அற்புதமாக பிராக்ஞா, artha-dam, adhruvam, kaumāra போன்ற அற்புதமான இந்த சமஸ்கிருத பதங்களுக்கான விளக்கங்களை அளித்தீர். மிகவும் நன்றாக இருந்தது. கேள்வி என்னவென்றால், நாம் பக்தியை பற்றி பேசுகின்றோம். இந்த ISKCON இயக்கத்தில் சேர்ந்து நாம் இந்த பக்தியை பயிற்சி செய்கிறோம். முதலில் ஒரு மாலை ஜபத்தில் இருந்து துவங்கி பிறகு 2, பிறகு 6, 8 போன்ற இந்த சீக்ஷா பாதையும் கடந்து அதன் பிறகு குரு ஆசிரியா, முதல் தீட்சை, இரண்டாம் தீட்சை என்று எடுத்துக்கொள்கிறோம். அந்த இரண்டாம் தீட்சையை பிராமண தீட்சையை எடுத்துக்கொண்ட பிறகு நாம் மேலும் இந்த காலத்தில் நாம் நம்முடைய பக்தியை ஒரு முகமாக செயல்படுத்துகிறோம். இந்த இரண்டாம் தீட்சையை எடுத்துக்கொண்டது பிறகு என்ன செய்வது? See, Mataji, there are different kind of knowledge there. வெவ்வேறு விதமான ஞானங்கள் இருக்கின்றன. Some knowledge are very high, some knowledge is medium, some knowledge is very low. ஒரு சில ஞானம் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறது, ஒரு சில ஞானம் நடுநிலையிலும், ஒரு சில ஞானம் தாழ்ந்த நிலையிலும் இருக்கின்றது. But see, when we join in ISKCON or once when one get first initiation, that time we know that what is our goal. We are completely aware with our prājñam that what is our goal. இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தில் சேர்ந்து நாம் இந்த முதல் தீட்சையை பெறும்போது நம்மளுடைய பிரயோஜனம், நம்மளுடைய பிரதானமான இலக்கு என்ன என்பதை முதலில் நாம் அறிகிறோம். We all know that we have to get the Krishna prema, love of Krishna. கிருஷ்ண பிரேமையை அடைய வேண்டும் என்பது இலக்காகும். So as we have to get it, this Krishna prema or love for Krishna, so but by situating ourselves in different circumstances, suppose first we have to check that okay, I have to do bhakti only, correct, but is there any lacking in my life that continuously I am doing bhakti or not? நாம் இந்த நிலையில் நம்மை அமைத்துக் கொண்டு நாம் நம்மை சுயமாக ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். ஏதாவது குறைபாடு நம்மிடத்தில் இருக்கின்றதா? See, we can take the we have 24 hours. நம்மிடத்தில் 24 மணி நேரங்கள் இருக்கின்றன. So out of 24 hours, how many hours we are doing bhakti? இந்த 24 மணி நேரத்தில் எவ்வளவு நேரம் நாம் பக்திக்காக செலவிடுகிறோம்? So like in the beginning, we used to spend 10 minutes only, or 20 minutes. முதலில் 10 நிமிடங்கள் மட்டுமே, பிறகு 20 நிமிடம். Slowly we have started increasing our time for Krishna. மெல்ல மெல்ல கிருஷ்ணருக்காக நம்முடைய நேரத்தை அதிகமாக்குகின்றோம். So similarly, when we take up second initiation, after taking second initiation, so first thing is we have to understand that how much time we are giving to Krishna, or how much time we are remembering Krishna. நாம் முக்கியமாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் நாம் கிருஷ்ணருக்காக எவ்வளவு நேரத்தை செலவிடுகிறோம். The more we spend our time for Krishna, it is benefit for us. எந்த அளவுக்கு அதிகமாக கிருஷ்ணருக்காக நம்முடைய நேரத்தை செலவு செய்கின்றோமோ அது சாதகமான ஒரு சூழ்நிலையாகும். So at one point one has to come to the stage of pure bhakti. ஒரு காலகட்டத்தில் தூய பக்தியின் நிலைக்கு ஒருவர் முன்னேற வேண்டும். Because unless until one take up the pure bhakti, that is ananya bhakti, one cannot actually go to spiritual world.
அனன்ய பக்தியை அடையாத ஒருவர் ஆன்மீக உலகத்தை சென்றடைவது என்பது இயலாத காரியம். So the first initiation, second initiation, actually, in Jiva Goswami it is said that even second initiation also is not considered as a pure bhakti. இரண்டாவது தீட்சையும் தூய பக்தியாக கருதப்படுவதில்லை என்று ஜீவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார். Why? He said because still, someone started giving some time to Krishna for detourship, but still is doing some karma. ஏனென்றால் அந்த சூழ்நிலையில் தான் ஒருவர் விக்கிரக ஆராதனைக்காக தன்னுடைய நேரத்தை சற்று கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிக்கின்றார். So that's why after taking first initiation or second initiation, our purpose is that how much time we are spending for Krishna. The ultimate purpose is that 24 hours we have to engage ourselves in the service of Krishna. முதல் தீட்சையோ இரண்டாம் தீட்சையோ நாம் 24 மணித்துளிகளையும் பகவான் கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிக்க வேண்டும். So the more we spend time for Krishna or with Krishna, the more our consciousness get purified, and actually we can understand that we are advancing in spiritual life. It is said that this is very fast, that process, that time. நாம் இந்த அளவுக்கு கூடுதலான நேரத்தை பகவான் கிருஷ்ணருக்காக கிருஷ்ணரோடு நாம் செலவிடுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு மிகவும் வேகமாக இந்த ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்படும். But when it is mixed with karma, jnana or yoga, that means we are sharing our time with others, and someone is saying that so we have one mind, and how many you can give it to how many persons? ஒருவேளை கர்மா ஞானா யோகத்தின் மூலமாக இது கலப்படமாகி இருந்தால் அதில் மேலும் பிரிவினைகள் ஏற்படுகின்றன. ஒரு சில சமயங்களில் நாம் கேட்பது என்னவென்றால், நம்மிடத்தில் இருப்பது ஒரே ஒரு மனமே, அதை எத்தனை பேருக்காக நாம் பகிர்ந்து கொள்வது? One of the ācaret is saying that actually giving your mind to other than Krishna is like going to prostitution. Very strong word he used it. நமது ஆச்சாரியர்கள் குறிப்பிடுவது என்னவென்றால், நமது மனதை கிருஷ்ணரை அல்லாத வேறொரு இடத்தில் அர்ப்பணிப்பது என்பது ஒரு வேஷ்யாஸ்திரியிடம் செல்வதற்கு சமமாகும். So doing other than bhakti, actually it is artificial to the soul. பக்தி அல்லாத வேறு செயல்களில் ஈடுபடுவது என்பது ஆத்மாவிற்கு ஒப்பாகாது, ஆத்மாவோடு அது இணங்காது. Because it is not swarupa of the soul. ஏனென்றால் அது ஆத்மாவின் சொரூபம் அல்ல. The swarupa of the soul is that to practice bhakti only. ஆத்மாவின் சொரூபமானது பக்தியை கடைபிடிப்பதே. So when we do 24 hours bhakti, that means we are situated in our own constitutional position. That's why it's called nitya dhasa, eternally, means in it is swarupa, you can separate it. ஆகையால் 24 மணி நேரமும் நாம் இந்த பக்தி சேவையை கடைபிடிக்கும் போது நாம் உண்மையான நம்முடைய அந்த ஆதார நிலையில் நிலை பெற்றிருக்கின்றோம். அது ஜீவாத்மாவின் சொரூபமாகும். So that means, Mataji, continuously have to practice the bhakti only, that's all. 24 hours. வேறு எந்த வழியும் இல்லை, 24 மணி நேரமும் நாம் இந்த பக்தியை கடைபிடிக்க வேண்டும். Then only possible to go to the spiritual world. Otherwise, Hare Krishna have to be in the material world again. இவ்வாறாகத்தான் நாம் ஆன்மீக உலகத்தை சென்றடைய இயலும், இல்லை என்றால் இந்த பௌதிக உலகத்திலே சஞ்சரிக்க வேண்டும். Mataji, yes, Mataji. Mic, take mic. Hare Krishna Prabhu, actually he said 24 hours we will be thinking Krishna. Okay, then in scripture we have to establish the relationship with the Krishna. In what? Dasya, Sakhya, like that. So Mataji, when that will it is come? not that we established. There is a wrong. Because bhakti is a śrī-prahrāda, correct? Yeah. When we perform the bhakti, it establishes automatically. It reveals to us. If we try to establish ourselves, no, I want to establish our relationship with Krishna, that doesn't happen. Because then bhakti will be dependent on us. அரே மாதாஜியின் கேள்வி என்னவென்றால், நாம் பக்தியை கடைபிடித்து மெல்ல மெல்ல நம்ம தாசிய சாக்கிய போன்ற அந்த ரசத்தை அடைவது என்பது அது வெளிப்படுக அந்த நிலையை அடைகிறோம் என்பது வாஸ்தவத்தில் நாம் அந்த நிலையை அடைவது என்று புரிந்து கொள்வதற்கு பதிலாக அவை
நித்தியமாக இருக்கின்றது. ஏனென்றால் அந்த பக்தி என்பது எதையும் சார்ந்ததல்ல. Yeah. So it will reveal once you practice the bhakti. நாம் பக்தியை கடைபிடிக்கும் போது அதுவே தானாக வெளிப்படும். It is like a, see, when mother love the child, what happen? When child grow, it's revealed to the child that she is my mother. எவ்வாறு ஒரு பிள்ளை வளர வளர இயல்பாக அந்த தாய் அந்த பிள்ளையின் பேரில் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த அன்பானது அந்த பிள்ளைக்கு வெளிப்படுகிறதோ so it is happening because of the service. அந்த சேவையின் மூலமாக இது நிகழ்கிறது. Yes. Spontaneously it reveals or by practicing? Mataji, spontaneous nothing reveal unless we practice. இயல்பாகவே அது வெளிப்படுமா? இல்லை, நிச்சயமாக இல்லை. இது நாம் நிச்சயமாக இதற்கான வழிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். Then if you practice, then only it will reveal. Correct. Spontaneous means what? It is only Brajavasi they only have. If spontaneous it is revealed to us, then we will be Brajavasis, Nitya Siddhas. But we are conditioned. நித்திய சித்தர்களான அந்த பிரஜவாசிகளுக்கு மட்டுமே இவை அனைத்தும் சாத்தியமாகும். நாம் நிச்சயமாக இவை அனைத்தையும் இந்த வழிமுறைகளை கடைபிடித்தால் மட்டுமே நமக்கு அது புலப்படும். Yes. Yes, bro. Mic take. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரிதாச தாகிற மாதிரி தீட்சை பெறாமல் பக்தியில் முழுமையும் அந்த வாய்ப்பும் பெறதுக்கு மற்ற ஜீவாக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? Can you translate it in English? Yes, Prabhu. The way Haridas Thakur obtained, without taking initiation, is it possible to attain the perfection? Very good question. This is very common question right now in ISKCON. This without initiation, it is possible to get Krishna Prema or not. Correct? So, Vishnu Chakravarti in 6th canto during Azamil episode, that he explained that it is possible to get Krishna Prem without initiation. ஸ்ரீ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் இந்த அஜாமிலரின் கதையை பற்றி விவரிக்கும் போது அதில் அவர் குறிப்பிடுவதாவது, நிச்சயமாக தீட்சை பெறாமல் கிருஷ்ண பிரேமையை அடைய இயலும். So he said that if it is not possible to get Krishna Prem without initiation, then that initiation or bhakti will be dependent on circumstances, qualification. இது அவ்வாறு அமைக்கப்பெறாவிடில் பக்தி என்பது சூழ்நிலையையும் அந்த சந்தர்ப்பத்தையும் சார்ந்திருப்பதாக தோன்றிவிடும், அமைந்துவிடும். அவ்வாறு அது சாத்தியமல்ல. Because bhakti is independent. ஆனால் பக்தியோ எதையும் சார்ந்திருக்கவில்லை. So bhakti give result even without initiation also. ஆகையால் தீட்சை பெறாமலும் கூட பக்தி அதனுடைய பலன்களை ஒருவருக்கு தரும். Example like suppose this fire, if we put finger in the fire, even without knowing, if you do, it will give result. உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டால் நம்முடைய விரலை நெருப்பில் வைத்தால் அதுக்குரிய பலன் நெருப்பை பற்றி அறியாவிடனும் கூட அந்த பலன் வந்தே தீரும். That's why here in the Naradiya Puna said, Hare Nama Kevalam. That means it is self-sufficient to give result. அது தன்னிலேயே நிறைவேற்றிருக்கிறது, தானாகவே அதற்குரிய பலன்களை அதால் தர இயலும். But there is some condition is there. ஆனால் ஒரு சில விதிமுறைகள் இருக்கின்றன. That condition is that suppose if someone chant only Hare Krishna doesn't know that he has to take initiation. உதாரணமாக ஒருவர் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை மாத்திரம் ஜபித்துக் கொண்டு இருக்கிறார், தீட்சையை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. If unknowingly he chant Hare Krishna Mahamantra, he doesn't have knowledge that he has to take initiation. By chanting Hare Krishna Mahamantra, he can go back to Godhead. ஒருவர்
அறியாமலேயே ஆனால் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உண்மையாக ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். தீட்சையும் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை, அதை பற்றிய ஞானமும் இல்லை. இருப்பினும் அவர் பகவானை சென்றடைய இயலும். But scripture said that one has to approach the Guru. ஆனால் சாஸ்திரமோ ஒருவர் குருவை அணுக வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறுகிறது. One has to take initiation. தீட்சையும் ஒருவர் பெற வேண்டும். So after knowing, if someone doesn't take initiation, although he might chant Hare Krishna Mahamantra, then he cannot go back to Godhead. அறிந்த பிறகு ஆனால் தீட்சை எடுத்துக் கொள்ளவில்லை, ஆனால் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கிறார், அவர் பகவானை சென்றடைய இயலாது. Because he is Guru Aparada, he is doing Guru Aparada. ஏனென்றால் அதில் குரு அபராதம் இழைக்கப்படுகிறது. What is the Aparada? He is not taking initiation, he is not surrendering himself. Other Guru Ashray, he is not doing that. So because of that offense, he is not able, he will not be able to go to spiritual world. But if unknowingly one chant Hare Krishna, he doesn't know that I have to take initiation, I have to surrender Guru, he can go. அதாவது அங்கு இழைக்கப்படும் அபராதம் என்னவென்றால் ஆதவ் குரு ஆஷ்ரியா, குருவிடத்தில் சரணடைய வேண்டும், சரணடையாமல் இருப்பது. அந்த அபராதம் இழைக்கப்படுவதனால் அவரால் பகவானின் வாசஸ்தலத்தை சென்றடைய இயலாது. அதற்கு மாறாக ஒருவர் தான் இவ்வாறு தீட்சை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும், அது போன்ற அந்த விதிமுறைகளை அறியாது ஆனால் உண்மையாக ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிப்பாரேயாயின் நிச்சயமாக அவர் பகவானுடைய வாசஸ்தலத்தை அடைய இயலும். Yes, Prabhu. ஹரிதாஸ் தாகூர் பிரம்மா தானே பிரபு, அவருக்கு எல்லாமே தெரியுமே. Haridas Thakur was Lord Brahma, so he is all knowing. He is all knowing, but he has to set some example, correct? He is அவர் all knowing. அனைத்தையும் அறிந்தவர் தான், ஆனால் உதாரணமாக அவர் நடந்து கொள்ள வேண்டுமே. See, although Brahma is knowing everything, but Krishna, he knows everything, but then why he is going to Gurukul and studying and he is taking initiation? பிரம்மா மட்டுமல்ல, கிருஷ்ணரும் அனைத்தையும் அறிந்தவர் தான், ஆனால் கிருஷ்ணரும் குருகுலம் சென்று தீட்சையை பெறுகின்றாரே, அவர் எதற்காக அதை செய்ய வேண்டும்? So leader Brahma, although he is the topmost leader, it doesn't mean that he can avoid whatever he can avoid everything and he can do whatever he likes. It's not like this. They also come under some rules, regulations, and they also set up example for the society. அவர் உயர்ந்த தலைவராக இருப்பினும் கூட அவரும் ஒரு சில விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டவராகவே இருக்கின்றார். சமுதாயத்திலும் அவர் ஒரு சில விதிமுறைகளை கடைபிடித்து உதாரணமாகவே நடந்து கொள்ள வேண்டும். And actually it is the big task for the leader only to show to set the example. ஆகையால் இது ஒரு உயர்ந்த தலைவர்களுக்கு இது முக்கியமான ஒரு கடமையாக அமைகிறது. That's in Bhagavad Gita shloka yat yat ācaret śrēṣṭhas. Śrēṣṭhas means what? Brahmaji. பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல எத்யத் ஆச்சாரதி ஸ்ரேஷ்ட பிரம்மதேவர். So if he set example, then general people will follow. Otherwise, how general people will follow? அவர் முன்னுதாரணமாக நடந்து கொண்டால் சாமானிய மனிதர்கள் அதை கடைபிடிப்பர், இல்லையே சாமானியர்கள் எவ்வாறு அதை எடுத்துக்கொள்வர்? Yes. Prabhu, we have one online question. Would you like to take this? Yes, Prabhu, I am ready. There's a question from Prem Bhakti Mataji that since Prahlāda Mahārāja is a pure devotee of the Lord, is there any reason for his appearance in Asura dynasty and undergo lot of troubles? ஸ்ரீ பிரஹ்லாத் மகாராஜர் அசுர வம்சத்தில் பிறந்தவர். அவர் அந்த மாதிரி அசுர வம்சத்தில் பிறந்து இது ஒரு தூய பக்தராக இருப்பினும் கூட அசுர வம்சத்தில் பிறப்பதற்கான காரணம், இவ்வாறு துயரங்களை அனுபவிப்பதற்கான காரணம் ஏதாவது உள்ளதா? So it is said that Prahlāda Mahārāja is showing he is setting the example that to practice bhakti, it doesn't depend on the circumstances or atmosphere. பிரஹ்லாத் மகாராஜர் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக முன்னுதாரணமாக நமக்கு காமிப்பது என்னவென்றால் பக்தியை கடைபிடிப்பதற்கு சூழ்நிலைகள் எதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்க வேண்டாம். The way Prahlāda Mahārāja practiced bhakti, by hearing this pastime, actually it inspires us that we are not in that state of Prahlāda Mahārāja, but still he was doing, so why not us? பிரஹ்லாதரின் வாழ்க்கை மூலமாக நாம் பிரஹ்லாதர் இருந்த அந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இல்லையே, அவரே கடைபிடிக்கும் போது
நாம் ஏன் இதை ஒழுங்காக கடைபிடிக்க கூடாது? That's why this story is there in that Amalpura Mahabharata, that topmost literature in Srimad Bhagavatam. ஆகையால் தான் அமல புராணமாக இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் கருதப்படுகின்றது. That's why this story, inspires us so much that we are not in the state of Prahlāda Mahārāja, and we are better than Prahlāda Mahārāja's situation, but then why not us? இதன் மூலமாக பிரகலாதர் நமக்கு ஊக்கமளிக்கின்றார். இந்த கதை நமக்கு ஊக்கமளிக்கின்றது. நிச்சயமாக நாம் பிரகலாதர் போன்று இன்னல்களை அனுபவிக்கவில்லை. அவரே கடைபிடிக்கும் போது நாம் ஏன் கடைபிடிக்க கூடாது? And we also know that Sri Chaitanya Mahaprabhu appreciated so much about Prahlāda's devotion and his dedication towards Krishna. நாம் மேலும் பார்ப்பது என்னவென்றால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரகலாதரின் பக்தியையும் அவருடைய அர்ப்பணிப்பையும், கிருஷ்ணரிடத்தில் அவருடைய அர்ப்பணிப்பையும் வெகுவாக பாராட்டி இருக்கின்றார். Thank you very much, Prabhu. Very nicely answered. There are no further questions. Hare Krishna. Ending the session. Thank you so much, Prabhu. हरे कृष्णा। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। Dear devotees, thank you for joining us. I apologize for the inconveniences, if any. So regarding the evening program,